Today, I am at the footpath near Sukleswar Mandir, Guwahati, a place many of us pass by every day. But this place is also home of a small group of people who live here, without shelter, without stability, but not without stories. These are people who have been pushed to the margins, some struggling with addiction, some with mental health challenges, some abandoned, and some who simply have nowhere else to go. গুৱাহাটী মোৰ জন্ম হয় ইয়াত মণিপুৰী বস্তি পল্টন বজাৰ মোৰ জন্ম ঠিক আছে মই কিবা এটা কাৰণত মই ঘৰত যাব নোৱাৰোঁ কি কাৰণ এইটো ড্ৰিংকছ কৰোঁ যে আচ্ছা ঘৰৰ পৰা ওলাই দিছে মোক যাব নিদিয়ে গুৱাহাটী অহা মানে মোৰ 4 মাহ হ'ল ইয়াত বেছি দিন হোৱা নাই কলকাতাত আছিলোঁ কলকাতাৰ পৰা মানে সেই খ্ৰীষ্টানকেইটা ধৰি লৈ গৈছিলে খ্ৰীষ্টানকেইটা ধৰি মানে 2 মাহ হ'লে 2 মাহ থৈ কিনে আকৌ মিহিজান ৰাজবাৰীত মোক লৈ গ'লে তাত মানে 2 মাহ খালোঁ আছিলোঁ পাটনাত এৰি দিলে পাটনাৰ পৰা মই ইয়াত আহিলোঁ Teenagers with unhealed wounds are also seen in that area. According to them, their families don't understand and always quarrel with them. बेसी हो ना 3 माह हॉल मोर यार तेरा 1 साल हो गया पूरा आने का घर से आ गया था ये अकेले भाग के मैं तो घर से झगड़ा करके अकेले आया हूँ ये मेरा दोस्त है ये भी अकेले आया है हम दोनों यहाँ पर ही रहता हूँ इधर ही फुटपाथ में इधर ही घूमता रहता हूँ Yet, in the middle of all this hardship, there are moments of humanity. Among them, there is a man who has been raising an orphan since the boy's childhood. The man has almost nothing, yet he shares what he gets. ये भाटी देख यहाँ बच्चा मिला था कोई को माँ देवता नहीं पुरुष पली आज के बच्चा आपका विश्वास नहीं ये फूल का पूजा कैसे पाल के रखा कब से पाल रहे हो आप और ऊपर 8 किलो बच्चा कितना साल हुआ 30 बच्चे हो गए On a regular basis, police come here and ask them to leave this area, but they return because this stretch of footpath is the only place where they receive food, support, and familiarity. পইচা পাতি হেল্প কৰা মানুহ বহুত আছে দেই ইয়াত গম পাইছে ন কম্বল দিছে আজি হা খানা দানা পইচা পাতি কিবা কিবি পাওঁ মিছা নকওঁ দেই হা When we pass by them, we usually see addiction, dirt, or disorder. But if we pause for a moment, we will see care, empathy, friendship, and resilience. Every person here is someone's child, someone's sibling, someone who once had a life like ours. This is Prantar reporting from Sukleswar Mandir, Guwahati.